I have a lot of questions. My first question has to do with leaving from here, Mr. Kochetel. You're going to go to the European Union and tell the European Parliament or whoever is in charge what you saw in Kos, what you saw in Lesbos, what you saw in Leros and other islands, and if the other countries are willing to help. Because as you said, this is a problem that's beyond Greece. Okay, but Greece is also part of the European Union. You know, going through a lot of trouble at the moment. I know, but there are other European countries going through a lot of trouble. You know, it's not. We should not have a bipolar approach and say, you know, when people are in Greece, they want to go to the European Union. This is the European Union here. The Greek authorities have also some obligations. This is not a poor country by any standard. It's not a developing country. Why, when refugees arrive to Ethiopia, they get accommodated, they get fed, they get medical assistance, and here in the European Union, it's not possible. In Kos, in a very wealthy place like Kos, it's not possible. I can't believe it. It's a question of will. Huh? It's also a question of will. Yes, Greece needs support. They need financial support. Greece is getting some financial support. I mean, if we are here, it's because we get some funding from the European Union. The authorities are getting some support from the European Union. Where is this money going to? Because a lot of money is being given to the central government and to the local governments for the refugees. Not today, for all these years. Having refugees in Kos is not a problem of 2015. It's a problem that's been going on for many, many years. Where is this money going every day? Excuse me, before you answer, would you like me to... Yes. Sorry. To interpret. Θα σας πω μόνο μια σύνοψη αυτό που είπε ο κ. Κοστέλ. Στην ερώτησή σας απάντησα ότι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν προβλήματα, ότι δεν θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση που να λέει ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ελληνικές αρχές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και η Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι φτωχή χώρα, δεν είναι αναπτυσσόμενη χώρα, γιατί οι άνθρωποι που πάνε στην Αιθιοπία λαμβάνουν στέγη, τροφή και άλλου είδους υποστήριξη. Η Ελλάδα λαμβάνει κάποια οικονομική υποστήριξη και ο λόγος που είμαστε και εμείς εδώ είναι επειδή και εμείς έχουμε κάποια... Some of the funding of the European Union goes into the Coast Guard. Some funding of the European Union goes to the police for the management of registration. Some of the funding of European Union goes into removal centers, or detention for return to the country of origin. Some of the money goes into the asylum service, first reception service on the asylum service. So Greece is receiving some assistance. It does not receive enough assistance, but it's receiving assistance. Now, Greece, sorry. Ένα κομμάτι της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνει στο λιμενικό, ένα άλλο κομμάτι πηγαίνει στην αστυνομία για την καταγραφή, ένα κομμάτι πηγαίνει για την απομάκρυνση στα προαναχωρησιακά κέντρα των ανθρώπων που είναι να επιστρεφούν, ένα κομμάτι πηγαίνει για την διαδικασία του ασύλου και την υπηρεσία πρώτης υποδοχής. Η Ελλάδα λαμβάνει κάποια υποστήριξη, δεν λαμβάνει αρκετή υποστήριξη, αλλά λαμβάνει κάποια. But when you go to donors, when you go to the European Commission, or when you go to other European Union countries and you ask them funding for Greece, they say, what's the plan? Αλλά όταν πηγαίνεις στους δωρητές, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζητάς βοήθεια, σε ρωτάνε ποιο είναι το σχέδιο. If you get the funding, who is going to do what? Αν πάρεις τη χρηματοδότηση, ποιος θα κάνει τι. And in most of the islands, we know who is going to do what. Και στα περισσότερα νησιά γνωρίζουμε ποιος θα κάνει τι. In Kos, it's not clear. Στην Κο δεν είναι ξεκάθαρο. Στην ΚΟΗ έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι ο Δήμος αρνείται να αναλάβει την ευθύνη, μιας και υπάρχει μια διαμάχη για το ποιος πραγματικά είναι υπεύθυνος, δηλαδή σε σχέση με την κεντρική εξουσία. Στα υπόλοιπα νησιά, τι ισχύει μέχρι τώρα, για να έχουμε ένα μπούσουλο, να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. In Portugal has got a peculiar situation that the municipality refuses to assume the responsibility because there is a strife, let's say, an infight with the central government as to who has the responsibility. What is the situation in other islands? So for us to know, this is important for us to know what we can do also here. I think in other islands there is some coordination taking place between the local authorities, central authorities. It's not perfect, but there is dialogue and people try to find solutions.
Στα άλλα νησιά υπάρχει ένας μηχανισμός συντονισμού ανάμεσα στις τοπικές αρχές και τις κεντρικές αρχές. Δεν είναι τέλεια, αλλά υπάρχει αυτός ο μηχανισμός για να βρεθούν λύσεις. We understand here the municipality is concerned because they feel that, if they take the responsibility, they will not receive assistance. Γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε ότι εδώ οι δημοτικές αρχές ανησυχούν ότι αν αναλάβουν την ευθύνη δεν θα αναλάβουν την αναγκαία βοήθεια. We understand that, but we should end this dialogue of the death. People need to sit down, to have a plan, agree who does what, and then the situation should be the same than on the other island. There is no reason why it should not work. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ένας διάλογος σκοφών. Οι άνθρωποι θα πρέπει να κάτσουν κάτω, να κάνουν ένα σχέδιο και να δουν ποιος κάνει τι, όπως εμείς στα υπόλοιπα νησιά. I don't understand. I mean, if I'm citizen here, I go to the street, I look at the situation, it's not managed. Δεν καταλαβαίνω. Αν ήμουν πολίτη που ζούσα εδώ και έβγαινα στον δρόμο, θα έβλεπα ότι η κατάσταση δεν τη διαχειρίζεται κανείς. What the people want, everybody wants the situation to be managed. Αυτό που θέλουν οι άνθρωποι, αυτό που θέλουν όλοι, είναι η κατάσταση να είναι διαχειρίσιμη από κάποιον. So the central authorities, the local authorities have to find an agreement, and then actors like UNHCR and others will help. There is no reason. Επομένως, οι κεντρικές αρχές και οι τοπικές αρχές πρέπει να βρουν κάποια συμφωνία και έπειτα οργανισμοί όπως η Πατερμοστία θα είναι εδώ για να βοηθήσει. And the funding will come, but if we are hearing that nobody wants to do anything, the funding is not going to come. Τότε θα έρθει η χρηματοδότηση, αλλά αν ακούμε ότι κανείς δεν θέλει να κάνει τίποτα, η χρηματοδότηση δεν θα έρθει. And there is always the perception that it's a temporary problem, the winter will come, there will be less people arriving, and we will have the same mess next year. This is not good for the island, this is not good for the image of the island, this is not good for the business of the island. Υπάρχει αντίληψη ότι το πρόβλημα είναι προσωρινό, ότι θα έρθει ο χειμώνας, οι άνθρωποι θα σταματήσουν να έρχονται, αλλά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί και δεν είναι καλό ούτε για την εικόνα του νησιού, ούτε για το ίδιο το νησί. So let's not politicize the situation, let's look at the needs, let's address the needs, let's do that outside of the city, in a proper site outside of the city, so it does not disturb the tourism. It should work, it's not complicated. Επομένως, ας μην θέτουμε τη συζήτηση με όρους πολιτικής, ας κοιτάξουμε τις ανάγκες, ας ανταποκριθούμε στις ανάγκες, ας βρούμε ένα χώρο έξω από την πόλη και η κατάσταση τότε θα λειτουργήσει, θα προχωρήσει. Είχατε επαφές με τις τοπικές αρχές, δήμαρχο, έπαρχο? Did you meet the local authorities, the mayor, the local government, or the police? We've met the local authorities, we'll be meeting the central authorities on Friday, and we tell them they have to improve the situation here. And what is the response? Well, I'm not going to share with you all the detailed conversation, but we are not getting the answers we would like to get and that we are getting on the other islands. Συναντήσαμε τις τοπικές αρχές την Παρασκευή, θα δούμε τις κεντρικές αρχές, την κεντρική κυβέρνηση και θα τους μιλήσουμε για το γεγονός ότι χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη. Δεν θα μοιραστώ μαζί σας όλη την κουβέντα που είχαμε, αλλά δεν πήραμε κάποιες από τις απαντήσεις τις οποίες τη θέλαμε. But I hope that the competent authorities, the local authorities and the central authorities care about the situation here. Αλλά ελπίζω ότι οι αρμόδιες αρχές, οι τοπικές και κεντρικές αρχές ενδιαφέρονται για την κατάσταση εδώ. Because it doesn't need to be like that. That's a choice. That's a choice. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι η κατάσταση τέτοια. Αυτό είναι επιλογή.